Good evening, everyone. Welcome to the third class on Biostatistics and R. Today, we are going to go through some more interesting concepts in R, especially in data frames and how exactly to work with data frames. I hope everyone is okay with the last two classes. Does anyone have any question, any doubts about downloading or using R or subsetting vectors, operation, logical operators, anything? Okay. I think if everyone is fine, then we'll just go into doing stuff. Everyone, please switch.
to R Studio. Just turn it on, open a new notebook, and today title the notebook whatever you want. Class 3 matrices and data frames works best. Please tell me when everyone has done that. Just switch on R Studio, make a new notebook, and tell me. Everyone is on R Studio? Yes, no? Sir. Okay. So today we are going to deal with matrices at first, followed by data frames. স্যার Yes. বলছি আমি না আপনাকে মেল করেছিলাম আমার ওই আর স্টুডিওটা ডাউনলোড নিয়ে একটু প্রবলেম করছিল। এবার আমি আর কনসোলটা আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে, বাট আর স্টুডিওটা যখন ডাউনলোড করতে যাচ্ছি বলছে যে ইটস নট আ ভ্যালিড ফাইল টু ইনস্টল। Okay, একবার show your screen, হ্যাঁ display স্যার, your screen, let us run through it. করছি 1 মিনিট। Yeah. আসছে? Not yet. Give it a moment. হ্যাঁ, আমি এটা Show me your download folder যেখানে you have downloaded R Studio. এটা হচ্ছে This is R হুম হুম R Studio. আমি এটা বলছি, wait, 1 মিনিট। হ্যাঁ স্যার, এই জিনিসটা আসছে। দেখি ঠিক আছে, continue. No, this is R, this is not R Studio, no? স্যার আর স্টুডিও, দাঁড়ান আমি বলছি, দাঁড়ান আমি ওই Mm-hmm. 1 সেকেন্ড, 1 মিনিট। 2 মিনিট স্যার, আমি Okay. Anushka Sarkar, I'm not in the actually Anushka Sarkar, I'm not in the Gmail group. Please add me, send me your email ID in the chat. I will add you. Okay, so do one thing, Oishi, unmute yourself first and then look at my screen. ইয়েস স্যার। So when you went to download R Studio, this opened, right? হ্যাঁ স্যার। So you obviously did not click this, right? Did you click this? হ্যাঁ, আই ডিড। So এটা for Windows, no? If you go না down না, here, উইন্ডোজ না, ম্যাকটাই আমার ওখানে ম্যাক ওএস আসছিল 13, মানে uh-huh. ডাউনলোড ফর ম্যাক ওএস 13, ঠিক আছে, আমার ওটাই অপশন এসেছিল, আমার উইন্ডোজের অপশনটা আসেইনি। তো Okay, আমি ম্যাক ওএস 13টাই ডাউনলোড করেছি। এই যে okay. এই যে এই যে ম্যাক ওএস 13, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা?
হ্যাঁ ঠিক আছে, so click on that. হ্যাঁ আমি এটা ডাউনলোড করলাম। হুম। ওইটা যখন হচ্ছে এই যে সেম জিনিসটা দেখাচ্ছে, মানে জিনিসটা না এই অবধি এসে ডাউনলোড আর হচ্ছে না। ওকে, এই হওয়া তো উচিত নয়, বাট লাইক কোনো এরর শো করছে কি? না এরর কিছু শো করছে না, বাট আমি যখন এই যে দেখুন এটা হচ্ছে সাফারি কান্ট রিজিউম দিস ডাউনলোড, এই জিনিসটা করছে। Can you try doing via Chrome, like if you download Chrome and try with it? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ওটা আমি দেখছি দাঁড়ান। ঠিক আছে। Like you try, keep on trying to download. Acknowledgement, just follow the how I am doing it. Maybe ওকে for a স্যার। when you do when I upload the video for it, you can look at the video and then like try the code yourself when that happens. Acknowledgement, ওকে just look at the screen and follow what I am doing. গুড ইভিনিং স্যার। Yes. স্যার আমি আজকে আমার ফার্স্ট ক্লাস অ্যাটেন্ড করছি। লাস্ট দুটো ক্লাস আনফরচুনেটলি করতে পারিনি একটু মেডিকেল রিজনসের জন্য। আর স্টুডিও স্যার ডাউনলোড করে নিয়েছি। আর কিছু করার জন্য লাগবে এখন ক্লাসের Art আগে? Studio, is it opening like with R everything? Have you tried running it? স্যার অ্যাপ্লিকেশনটা রান করছে, বাট আমি অপারেট তো এখন করতে চাইবে না। Does your screen show like four windows, one, two, three, four ইয়েস স্যার, এমনি ইয়েস করে? স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, so এটা you এসছে স্যার। you just do what I'm doing and ওকে স্যার। probably look at the videos later on. You will understand what most of I am doing, but today I think you will be able to follow. So what you do first is that go here, left top a new file, click this ইয়েস and স্যার। open R notebook. আর নোটবুক। ওকে স্যার। খুলেছে? So just uh, for your clarification, everything in white, you see most of it will be white for you. Everything you write in white will be like a Word document, so you can write your comments, whatever questions you have, whatever ideas you want to just jot down. It is not code that will run. When you want to run code, you go here, plus C button, click and click on R. When you click on R, a gray bar will open like this. Anything you ইয়েস স্যার। write inside this will be R code and you can run this. আচ্ছা, গ্রে বারটা হচ্ছে স্ক্রিপ্টিং এরিয়া। Yes, you can run stuff here. So that is all you have to know for now. I can just, you will learn while we do stuff. ঠিক আছে, so ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। okay. Anyone else has any questions? Or you can start. It would be helpful to provide link for the second class because No, I এক second. স্যার Yes, Ovik, বল। স্যার বলছিলাম যে আপনার না যেদিন সেকেন্ড যে মেলটা এসেছিল মানে 23rd ফেব্রুয়ারির ক্লাসটার সেই ইউটিউব লিঙ্কটা খুলছিল না, কিন্তু Uh, 22nd খুলছিল। Yes, I saw that. So multiple people mailed me, but I was very busy this week, so I couldn't do something about it. I checked there was a error with the video file. I have re-uploaded it, and you can actually watch it now. Like after the class, you will probably be able. I will re-upload it, and you can just go ahead and watch it. So acknowledge no, just bear with whatever is there. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। So today's class I will also upload at the same time. We will have two videos at the same time. ঠিক আছে, so last class we learned how to do vectors. So say we start with a very easy vector. So for people who don't know, R in R you don't have to assign data types to any variable. So my vector is a variable without any data type, and R will assign a data type automatically while I work. So if I want to work with just integers, on the background it will take it as an integer. If I want to work with decimal numbers, it will take it as a double. If I want to work with strings, it will automatically assign the string variable type. And using the C operator, we can define any what do you call them, vectors. So vectors are essentially one dimensional arrays in R, and you just initialize them by writing C and whatever numbers or values you want for the elements inside the brackets. So go ahead, give me some set of numbers, guys. Hello.
So 1 to 10, 1 to 10, easiest way to do it will be 1, then dot dot, then 10. yes, that will create a vector of 1 to 10. Anyone else? So obviously I can do it the reverse way as well. 500 to 300, this also works. 550 to 30. So if I then বলো কে বলছো কিছু? Okay, so when I want to print it, I just put the name of the variable down and it will just print the vector. So this is my vector, which is obviously a numeric vector. So in R there is something called, the first thing we will learn today is called the dim function. Dim is just gives us the dimensions of a variable. So if I do dim my vector, what do you think will be the what will you do you think will be the output? Any idea? So if I do dim, you will see it will give you a null result. This is because my vector is only a one dimensional object, so it does not have any dimensions per se. So in case of 1D objects or 1D vectors, we have to use the length function. Length will give us the same thing. It will tell us the length of the entire array, which obviously is 31 here. Now if I wanted to make a 2D vector out of this vector, I will use the uh, I can use the dim operator itself and do this. In 4 to 5. Okay, so I can do here is 29, that makes it a variable 30, 8 for 32. Just try now. If you do this and then run my vector, look at what it will give you. Sir, এটা আরেকবার explain করুন। So my vector was a 1D vector, so just a row of numbers. But if I want, I can manipulate it into a two-dimensional quantity using the dim operator. So if I write dim my vector and assign it these rows and columns, essentially it divides up the 1D vector into a 2D matrix with these many rows and this many columns. So you can see the result here. So it now my vector is now converted to a matrix with 4 rows and 8 columns. Is that okay? Too complicated? স্যার নাম্বারস গুলো কিভাবে চুজ করবে যে কোনটা রোজে কোনটা কলামসে? This goes just like you go through the entire vector যত কটা columns আছে and then breaks after that. So it just went 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 50 49 48 47 এমনি করে নিয়ে নিয়েছি। স্যার এখানে একটা মানে আমি যখন করছি একটা প্রবলেম আই ফেসিং আ প্রবলেম when I'm writing dim of vector assigned to c4, 8 it's showing that error in dim vector c4a because dim product 32 does not match the length of object So 31. because originally when we made the vector 1 is to 10 50 is to 30, the total length was 31, so you couldn't divide it into this quantity because it obviously has to be, so to fill out 4 rows and 8 columns you have to have 32 elements, right? So এটাতে তার জন্য I changed 30 to 29, so we have total 32 elements that will fill the entire matrix. Okay sir. So just এটাকে 29 করে দে and that will work. So now if you
want to know what type of quantity my vector is, you will see that it is a matrix. It is no longer a vector, because matrices are essentially the higher dimensional versions of vectors. So this is how you make a matrix. Everyone okay with this? স্যার নালটা কেন হয়েছিল বলেছিলেন? Null because one dimensional vector ছিল তখন, তার জন্য when it is one dimensional তখন এই dim doesn't work, so it does not take it as anything. Dim works on matrices. So if I now do dim of, when now my vector has actually become a matrix, you see you get output of 4 of 8, where 4 rows and 8 columns. আচ্ছা, One dimension ছিল তখন it was not treating it as a matrix, it was like this doesn't work. But now it is a matrix, so it will give you the output you need. ঠিক আছে? So next we will try to create matrices directly. So what we did here, we made a vector and then changed it Sir. to a matrix. Yes. Sir, how does these numbers get sorted into the rows and columns? So it goes in a column wise fashion. So 1 to the 29 chilo, so it went 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 49. So it is going in a column wise fashion. Yes, but why does it change from 50 to 49? You look at the this is this looks like this. So আমাদের এখানে 10 50 49 47 46 45 ছিল. So Okay, okay, 10 50 49 48 47 46. okay, okay, understand. So this is when we do this, this is called implicit coercion. So what we did here is called implicit coercion. Sir, Sir, I'm not able to get the matrix form. You are not able to get the matrix. So this is you just take a one dimensional vector and start filling it column wise. So prothome went here 1, then it went in the second column 2, third column 3, fourth column 4. When you are done with the number of rows, you go to the next element and change the column. This is 4 এরপরে 5 এখানে 6 এখানে 7 এখানে 8 এখানে 9 10 and 11th number is 50, and এখান থেকে we have a vector which goes in reverse. So 50 49 48 47, it just is putting in whatever it is looking at in the one dimensional vector and putting it in column wise. Column শেষ হয়ে গেলে the next element goes to the first row of the next column. Okay. Okay. sir, Yes, so she. স্যার বলছি যে আমি করলাম, ডাউনলোড করার পরে আমি যখন মাই আন্ডারস্কোর ভেক্টরটা দিলাম, তারপরে না হঠাৎ করে ভেক্টরগুলো পরপর চলে এলো, তারপরে যখন ডিম মাই ভেক্টরটা করছি তারপরে কোনো রেজাল্ট। Okay, are you here in a, are you just putting in this what I have put in? হ্যাঁ হ্যাঁ। একবার শেয়ার কর স্ক্রিনটা দেখি। হুম। wait. আরে বাবা, you are, why are you doing it in the R? R studio এখনো ডাউনলোড হলো না? এটা আর স্টুডিওতেই তো করছি, এই তো এই যে এটাতে, কোথায় আর স্টুডিও ক্লিক কর। এই তো আর স্টুডিওতেই করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুই কি করছিস জানিস, তুই কনসোলে করছিস। নাও ইউ ডু হোয়াট এভার আই টোল্ড দ্য ফার্স্ট পারসন, গো টু দ্য লেফট মোস্ট, যেখানে তোর একটা প্লাস দেওয়া সাইন আছে, আরেকটু উপরে যা। হ্যাঁ এখানে বাদিকের প্লাসটা, বাদিকের, না 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 না, ক্যান্সেল 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 ক্যান্সেল, তার থেকে বাদিকের প্লাসটা। এটা ইয়েস, ক্লিক, হুম চুজ আর নোটবুক। আমি কনসোলে করে দিচ্ছি। When you do it in console, then every line gets outputted একটা পরে একটা।
Okay, So okay. when it opens up, then you will see this white area and gray area as we're talking about. To make a gray area, choose plus C and then click R, and it will open the place where you can code. স্যার এটা কি ইনস্টল রিকোয়ার্ড প্যাকেজেস ইয়েস করে দেবো? Yes, 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 do everything. Yes. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। So, স্যার huh? স্যার বলছিলাম যে মাই ভেক্টরে প্রথমে যখন আমরা 1 থেকে 10 আর 50 থেকে 29 নিচ্ছি, তার পরের লাইনে আবার মাই ভেক্টর কেন লিখছি? uh, when we just want to output my variable, just see what my variable looks like. যেমন প্রিন্ট করতাম না আগে in C, হ্যাঁ হ্যাঁ। Java, এখানে you don't have to print. আচ্ছা। If you just put in the name of the variable, it will just show whatever it is. ওকে। তো তার আর জন্য স্যার লাস্টে গিয়ে যখন ক্লাস মাই ভেক্টর করলাম, হুম হুম তখন সেটা আমাকে আউটপুট দিচ্ছে মেট্রিক্স আর অ্যারে, তাই তো? yes, because now it is converted to a matrix. If you had done it before changing a dimension to 4 comma 8, it will have shown you a array or a vector. It will not have shown you matrix. Sir, I am getting an error when I'm like putting the dimension to the 1D array. So because to change something into the 2D array, you have to make sure that the entire place gets filled. So if you want to fill a matrix with 4 comma 8 rows and columns, then you have to have 32 elements. So when we initially made our matrix, we made it 1 is to 10 and 50 is to 30. That was 31 elements only. So একটা কম পড়ছিল, so you just change it to 50 is to 29, so it makes 32 elements which can be easily managed into this 4 comma 8 matrix. Okay, sir. Yes. Okay. Sir, Huh. sir, could you explain this statement class my vector? Yes, so when you do class of anything, it will tell you what type of the, like what type of variable you are dealing with. So when you do class my vector, it tells you what type of variable it is. It is a matrix or an array. If you had done it without the dim function, it would have given you it as a array or matrix, a array হ্যালো, or vector. So if you do it with a anything, say I make a string likhi, my string, say hello world, so, and do class of my string, then see it gives you as a character. So the type of variable it is, it will give you in class. So এখানে my type of variable was a matrix, তার জন্য you get a matrix output. Here it is a character, it is giving a character output. Okay, sir. Okay. স্যার একটা ছোট ডাউট আছে, একবার প্রেজেন্ট করতে পারি? হ্যাঁ করো। স্যার আমি যখন ক্লাস ভেক্টর বলে লিখছি, তারপর যখন আউটপুট করছি তখন দেখাচ্ছে ম্যাট্রিক্স অ্যারে, এটা নেচারটা বোঝাচ্ছে আর কি, মানে স্ট্রিং মানে ভেরিয়েবল। এক্স্যাক্টলি ওকে স্যার স্যার। স্যার বলছিলাম এখানে যখন 216টা ইনপুট করছি, তখন এখানে এই রকম ফর্মে কেন আসছে? এই দিকটা পুরোটা হোয়াইট স্পেসটা কেন ইউটিলাইজড হচ্ছে না? I cannot see your screen. Share করো। ও সরি স্যার, স্যার এবার দেখা যাচ্ছে? Accept. এবার এসছি, yes, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যখন 216 ইনপুট করছি, হুম হুম তখন এইভাবে নিচে নিচে কেন আসছে Oh, কলাম গুলো? এগুলো তো it is just because your screen is not big enough to display 16 columns at once. তার জন্য ব্রেক করে দিচ্ছে, দেখ 1 2 আচ্ছা, 3 কিন্তু 4 স্যার 5 6 পাশে 7 একটা, হ্যাঁ হোয়াইট যে স্পেসটা আছে ওটা কেন ইউটিলাইজড হলো না? that is just how it outputs. There is nothing there. It is still an array of 2 and 16 because you see 7 এর পরে 8 চলে আসছে, like it হ্যাঁ। is just not displaying it properly, but it is there. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, moving on, we have a lot to do today. Okay, so that was how you do implicit coercion. If you have a vector or any other quantity, you want to make it into a matrix, you can do it as using the dim operator.
There is another operator called as vector, as dot as matrix, as dot matrix. If you see vec2 is as dot matrix my vector, this also does the same thing. This will just create a matrix. mat লিখতে ভালো হতো, but ঠিক আছে, it will create the same thing, but take it as a matrix. But the easiest way to make a matrix is কোথায় গেল? Yeah, is called the matrix function. Just you put matrix, just as we were putting in C to create a vector, you put in matrix to create a matrix. As easy as that. So the 20 জিনিসের matrix I will create, যেখানে I want rows to be 4, columns to be 5, and then output it. It is as easy as that. ঠিক আছে? স্যার ম্যাথটা কি বললেন? Mat is a new matrix that I am creating. As we created vectors, na, যদি আমি এখানে vect assignment operator C1:20 লিখতে, it will create a vector of 1 to 20. Similarly, if you want to create a matrix of any amount, then you just want to the function you call is called matrix function. So function you call is matrix, and you put in whatever data you have, followed by number of rows, followed by number of columns. So that is what I did. 1:20 is my entire data that I want to fit into 4,5 matrix. So that is what it did. 4,5 matrix বানিয়েছে, in which there are 20 elements. আচ্ছা স্যার, মানে এখানে ভেক্টরটা আর হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের যে ইউজ করেছে দুটো একসাথে কাজে হয়ে যাচ্ছে। Essentially যেটা আমরা এখানে এত কটা লাইনে করেছিলাম সেটা একবারে হয়ে গেল। So this is how you normally create matrices. But look at this, everything is a number, but say if you want to create a matrix with names in it, you want to name everything. So say আমি বলতে চাইছিলাম যে all of this is blank here, I want to actually make a matrix in which there are actually names to all these columns. So you can easily do it using a function called call names. So if I call a function called col names, put in my matrix mat, and assign a character array which could be anything. So the example I'm dealing with is, say, patient, তার age, তার weight, BP, say, whatever. So I need 5 variables, I think. কতগুলো কলাম আছে? 1 2 3 4 5, I don't know, number of friends. If I do this and then display mat, so see, everything changed. I now have a name of columns to each of the columns in this particular matrix. Is that okay? Yes. ঠিক আছে? স্যার এখানে ম্যাট হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সটা যেটা অ্যাসাইন করেছে। আচ্ছা, mat হচ্ছে যে matrixটা we made, and I want to add names of columns to every one of the elements. So it just I just use the call names করে function to add the names to every one of them. স্যার আমরা রো এর নেমও অ্যাসাইন করতে পারি? একদম, the guess what the function is called? রো নেমস। Exactly, as easy as that. R is pretty simple, ঠিক আছে, এত কিছু নেই. So if you ever, as I said previously, first class just যারা আসেনি তাদের জন্য, if you have any questions about any function, you can go to this rightmost window here
and click at help and then click whatever you want. So if I put in row names, click, and you see here there is row names. So this is something that you use to change row names. So whatever information you need, convert row back and forth. No, not this. Regular click. Row names. Yes, you see, row names will act a function. So if you put in x and then whatever value, it will fix row names. So you can do that. Otherwise, you can just Google whatever you want function, that will also work. Okay. So now if you then row names koriye di. I don't know. Names of people are weak. And then run mat. Okay. স্যার হ্যাঁ স্যার সি ফাংশনটা তো আগের দিন কনক্যাটিনেশনের জন্য ইউজ করেছিলাম, তো এখানে ক্যারেক্টার অ্যারে হচ্ছে। C function can, so C's entire name is combine or concatenate. Anything you put into C function will make a vector out of the entire thing. So if I just this is a character vector, and row names and columns take input as character vectors. So it just makes a character vector. It can combine strings together as well, but এখানের জন্য we are just making a vector out of it. We are not doing any other stuff. স্যার আমার না আসলো না ওই নাম দিয়ে, কেন? সেম লিখেছি, তারপর আমি Right click লিখছি। করে দেখ। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম, একটুখানি আমাকে জাস্ট ক্রিয়েটিং ম্যাট্রিক্স ডাইরেক্টলি থেকে একটু জাস্ট তাড়াতাড়ি বলে দেবেন, তাহলে আমি একটু বুঝতে পারতাম না। হ্যাঁ, so in case of vectors, how we created it till now is using the C function. C bracket মধ্যে whatever you put in makes a one dimensional vector. To create a matrix directly, you use the matrix function. So matrix, then whatever data you have, followed by number of rows you want, followed by number of columns you want. So if you do all of this, then it will create a matrix of 1 to 20 with 4 rows and 5 columns. Essentially what we use the entire all of this code to write, you can just directly create it using this. So এটা হলো আমাদের matrixটা 1:20. Then I said ki if you want to add names to the columns, তো এখানে কেমন একটা bracket, comma 1, comma 2, comma 3 আসছে. I don't want that. I just want names to everything. So you use the function call names with your matrix inside it, and then a character array or character vector followed by that, and all of the elements of the character vector will be added as names of the column. So you see here patient, age, so everything over here 1 2 3 4 5 got converted into patient, age, weight, BP, number of friends. And then we also tried out row names, which adds names to the rows. So chucked in them randomly, and those are our row names. ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. Sir, হ্যাঁ, sir, if we want to manipulate one value inside the matrix, how can it be done? so it is very easy, uh, but also not very easy. So you remember we did subsetting last class for vectors. Sir, actually, I was absent in the last class, but But okay, I can so understand from here. so subsetting is when you
use a square bracket to choose values inside the entire function. So if I say 4 comma, so for a 1D vector it will be square bracket এর মধ্যে whatever element number that you want to choose. In a matrix it is similar, it is just 2 because your matrix has 2 dimensions. So 4 comma 5 should be our value here. So if I change it to 10 and then display it, স্যার রো নেমস আর কলাম 10 নেমস গুলোকে অ্যাসাইন করে দেওয়ার পর যখন ম্যাট ডিসপ্লে করার চেষ্টা করছি তখন একটা এরর দেখাচ্ছে। এরর দেখাচ্ছে হচ্ছে বলছে এরর ইন ডিম নেমস এক্স length not length of dim names to not equal to array extent. so you have not put in the correct number of columns. So when you're trying to assign columns, you have to have 5 columns, column names to assign 5 names to all of this, because পাঁচটা column আছে, you need 5 things to assign. Similarly row তেও you have to have 4 things to assign to 4 rows. You can't go less or more, then that will give you an error. So যেমন এখানে আমি চারটে দিয়েছি, Okay. simple. নন্দিনী, বোঝা গেল how you do this, you manipulate হ্যাঁ stuff? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। So we will try something now. Everyone okay with this? Any questions anyone has? স্যার আমারটা না হচ্ছে না, একটু দেখে দেবে? একদম, display your screen, show me. ওকে, আই এম শেয়ারিং মাই স্ক্রিন। দেখতে পাচ্ছেন? আসছে, it is opening up. It has opened up, yes. স্যার দিস ওয়ান, হোল নেমস ম্যাথ, দিস ওয়ান একদম, হ্যাঁ কারেক্ট আছে, রান করছি, ইটস শোয়িং লাইক দিস। হ্যাঁ ঠিক আছে। So you are running the code to set call names, but you are not displaying the matrix. If you display the matrix, then it will show you the matrix, না? You are ওপরে যখন you are doing that, তখন you are displaying the matrix beforehand. Now do it আচ্ছা, তো after. আমি এটা যদি না করি? না 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 না, ওটা ঠিক আছে। ওখানে তুই ওকে, জাস্ট কল নেম যেখানে করেছিস যে লাইনটার, তারপরে আবার ম্যাট লিখ। এটা হ্যাঁ, ওটার পরে হ্যাঁ, ওয়ান্স ইউ রান দ্য কোড, তারপরে তো চেঞ্জটা হয়েছে না, তারপরে ম্যাট লিখ। বুঝলি না? আমি যেখানে ছিলি, যেখানে বুঝলাম না, আরেকবার বল। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। এটা ঠিক আছে। This whenever one? you run something, so call names in line 56 number line, you have actually changed something না, so you want to display the matrix again after that. So তারপরে কোথাও Yes. একটা just write mat which ও will আচ্ছা, display the matrix. এবার রান, নিচে দেখ, scroll down. ওকে, You are still looking at the output in the console, কিন্তু the output is there in your R node. হ্যাঁ, হুম, হ্যালো, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। okay. Aditya Anand, yes, go ahead. Aditya, you raised a hand. Do you have any question? No, sir, no. Okay, ঠিক আছে. So this is when we are dealing with wait, what happened? Why didn't I get a window here? Yes. So this is what you want. What happens when you are dealing with matrices. Now, if you want to deal with something where you actually have, so this matrix is essentially a two-dimensional array with numeric inputs, right? If you wanted to have a matrix or a two-dimensional entity with like multiple different types of variables, say I wanted a matrix in which there was one column full of names or strings, so in that case you have to use something called data frames. ঠিক আছে? No. So data frames are 2D entities that can store
For example, say I use the same matrix here, make a new chunk, and this here. You see this? So when I create a data frame, then in the same matrix, same 2D entity or 2D data frame, I can store one column which is made out of only characters, and others will remain as numeric or integers. The difference between this and what we did here is that initially on top of these are names, just names of columns. I cannot manipulate those as things. Here I can actually manipulate everything. So যদি my data তে যাই, and choose the first name Ovik. So my data 1,1, that is Ovik. I change it to whatever is all old. See, the first name got changed to Uld. Is that okay? Yes, sir. সবাই মাথায় ঢুকেছে? তো এইটার মধ্যে আর এইটার মধ্যে ডিফারেন্স বোঝা যাচ্ছে? ডেটা ডট ফ্রেম নেমস কমা ম্যাট, মানে এখানে নেমস বলে তো কোনো ভেরিয়েবল কিছু এই যে I declared names বলে একটা ভেক্টর না এখানে, ওকে তো it essentially joined both of them together into a matrix, into a data frame. So এইটা and এটার মধ্যে ডিফারেন্স কে বলতে পারবে আমাকে? Like what is the difference between this matrix and this data frame? স্যার আগের ম্যাট্রিক্সে নাম চেঞ্জ করতে হলে আমাদের যেখানে অ্যাকচুয়াল নেমটা দিয়েছি কল নেমসে কনক্যাটিনেটেড করেছি ওখানে নামটা চেঞ্জ করতে হবে, বাট হিয়ার আমি ডেটার ম্যাট্রিক্সের নাম্বারটা দিয়েই চেঞ্জ করতে পারবো। Not quite. The thing is, এখানে here these are essentially what we told them. These are column names. These are not variables to manipulate. Here these are actually variables that I can manipulate. So and obviously column names, there could only be one column name to particular column. এগুলো essentially বলছি কলামটার নাম এবার patient হয়ে গেছে। This patient thing is not some element in the array itself. বোঝা গেল না? স্যার বুঝলাম না। একদম ঠিক, একদম একদম এটাই চাই আমার। So say for example, if I wanted to add more stuff to this, এখানে ওই মাই ডেটা ডট ফ্রেম ওইটা রান করলো না, একটা এরর দেখাচ্ছে। my data dot frame রান করলো না কেন? স্যার জানি না, কিছু ভুল হচ্ছে, একবার স্ক্রিনটা শেয়ার করবো দেখবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ সিরিয়াসলি like I can't see your screen, Shekhar. স্যার Yes. স্যার আমি এখানে রান করাচ্ছি, এখানে একটা এরর আসছে, বলছে যে দাঁড়ান একটু 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 বার করি।
এক এক করে ডিল করি। সপ্রতিভা আই থিঙ্ক ইজ এটা প্রেজেন্টিং। হ্যাঁ পেয়ে গেছি। হ্যাঁ এখানে দেখাচ্ছে ওয়ার্নিং ডেটা লেন্থ ডিফার্স ফ্রম দ্য সাইজ অফ দ্য ম্যাট্রিক্স 20 not equal to 5 into 5. হ্যাঁ, তো 20 not equal to 5 into 5 না, you are putting in more number of variables than there are columns. একবার try it into 5 into, like try to like move one name out of it and try making it again. And সপ্রতিভা কি বলছিলিস? স্যার এই যে audio. এররটা দেখাচ্ছে না, এই এররটার ব্যাপারে একটু হ্যাঁ, so see what you have done is look at your 12th number line. You have created my data as a vector and then you are saying my data is a data frame, so it is actually conflicting. 12th delete the 12th number line and try again. আচ্ছা 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 Yep, delete question, control z mar কন্ট্রোল z ও control z আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, my ডেটাটাকে চেঞ্জ করে নেমস করে দিই ও আচ্ছা 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 বুঝতে পেরেছি। and run ঠিক now. আছে run স্যার এই একটা হুম স্যার ডার্ক মোড হ্যাঁ, আছে। মাই ডেটা কর ওটাকে, এক সেকেন্ড হ্যাঁ তোকে হ্যাঁ পরে গেছে জিজ্ঞেস হয়ে করছি। গেছে স্যার। মাই ডেটা ক্লিক করে এন্ড উইল প্রিন্ট। এন্ড তুই একটা ভুল কাজ করছিস যেটা তুই বুঝতে পারছিস না এখানে। ইউ আর রানিং এভরিথিং ইন আর স্ক্রিপ্ট নট আর নোটবুক, সো ইউর আউটপুট ইজ ইন গোয়িং ইন টু কনসোল and নট বিং স্টোর্ড। ওখানে যে প্লাস সাইনটা আছে সেখানে আর নোটবুক ক্লিক কর, আর নোটবুক 4 নম্বর আচ্ছা অপশন। আচ্ছা এইটা 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 হ্যাঁ, তারপরে আমার মতো স্ক্রিনের মতো দেখাবে, এভরি আউটপুট উইল গেট সেভড ইন দ্য ডকুমেন্ট ইটসেলফ। ডু দ্যাট, নট দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। তো এইটা থেকে ইউ ওন্ট বি এবল টু স্টোর এনি আউটপুটস ফর লেটার ইউজ। হ্যাঁ, কে জিজ্ঞেস করছিলিস কি? আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস স্যার আমি করছিস? স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করছি তাহলে। হ্যাঁ, আমি এবার স্ক্রিন শেয়ার করছি। স্যার হ্যাঁ, স্যার বলছি আপনি একটু একটা ডিফারেন্সের কথা বলুন, মানে আগে যেমনভাবে ওই একটু মানে জোরে করবি, আমি শুনতে পাচ্ছি না। যেমনভাবে ওই ম্যাট্রিক্সের দু রকম ডেফিনিশন বা যেটা আরেকটা যেটা বলছেন একটা ডিফারেন্সের কথা, ওইটা একবার বলবেন কোন দুটো ডিফারেন্স সেটা হ্যাঁ, মনে so করতে what পারছেন। I was saying is that here when we are setting column names and row names, we are saying ki see actual array is just these numbers 1 থেকে 10 এই অবধি। These ওকে স্যার। things are just names I have given to the columns for my reference. So these ওপরে আর নিচের জিনিসগুলো are not part of the array itself, these cannot be changed, and obviously I can only have one set of names of columns and one set of names of rows, so I can't have another row where there are strings associated with it. Here my column names are these are my column names which are not part of the array, but these anything under them, these guys are everything elements in the array that I can manipulate. So for example I will show you something jeta will be a good segue to our next part. So manipulating data frames. স্যার ডেটা ফ্রেমের এক্সাক্ট কাজটা কি সেটা বলতে পারবেন, বোঝাবেন একবার? একদম, তো data frames are used to store huge amounts of data where you have every one of the columns might be a separate variable. For example, I will use a data set which is already preloaded into R. So R is very nice, it has preloaded data sets everywhere. So the classic example that everyone uses, I will use the same, but তোদের assignment I will give you different, so you guys have to do assignment too for this course, so সেটাতে there will be different ones, but for now I am using the data set iris. So if I display iris, you see that this is a data frame, a huge data frame with 150 into 5 rows and columns, so 150 rows, 5 columns. The columns are divided into 5, these are the columns. So these are sepal length, sepal width,
petal length, petal width, and species. So if you click here for iris, so it is a data set by this person Edgar Anderson, who was looking at different species of iris. Iris is a kind of a flower, right? So there are different types of iris flowers called setosa, versicolor, and virginica. So actually he went around looking at these flowers and looking at their sepal length, how big it is, sepal width koto, petal length koto, and petal width koto for each of the species. So if you go through or in the entire data set, you see species gets changed later on. So a of the he was just jotting down for setosa, then he has jotted it down for versicolor, and finally he goes and looks at the species virginica, and every one of them has a separate value for this sepal length, sepal width, petal length, petal width. So when you are working with data, so actual data, the entire course is actually directed towards you able to handle data sets. So any biological experiments you do, you run, you always have data which looks like this. Most of it will be numerical, but always obviously every one of them will be a different type of thing. So this is a very good basic example. So if you wanted to do experiments and figure out what is the difference between the petal length and petal width across different species, so if you wanted that, then this is a data set that you will create. Different species basis what is the petal width and the petal length across different of them. So when you're dealing with complicated data sets where you are actually doing experiments, say in your control condition at a cancer cell, how much it is proliferating in response to a drug, versus a test set in which you have actually put in the drug and seeing how much much less the cancer cell is growing, what is the cell cycle length, what is the increase in the rate of proliferation, what is the death rate. A সবগুলো will be the columns in that case, and here you will have test or control in this column. So essentially you will be dealing with the data frames only and running statistical analysis on them. So this is very like the crux of the entire course, how exactly to deal with data frames so that you can analyze your own data sets. বোঝা গেল? Everyone on the same page with me? Yes. So can we not use data frames to directly create matrices? So data frames are more powerful than matrices because they can have different kinds of variables. So I will show you what different kind of variables I mean. Here if you look at it, sepal length, sepal width, petal length, petal width, all are double variables. So essentially they are decimal point people. Species is a factor variable. A factor variable will only have set like particular different values, and it is not a string, it will just have particular different values which I will define. So here the factor variable species has three options it can choose from, which is virginica, varicolor, and setosa. So this will just be like this. So I can even add another column here which will be names of different places where the flowers comes from. So that will be a character column. So essentially data frames are very powerful and can store different kinds of variables in the same place, and I can manipulate them however I want. ঠিক আছে? So, sir, it is more like a Excel sheet containing Yeah, data. exactly. You can imagine it like that. Excel sheet containing data. Yes. Just Excel sheet. I can't manipulate Excel sheets using programming directly like I do here. Like Excel sheets you can, but at in depth you can't. So in uh, so essentially Excel sheets can be used as data frames directly. So if here I am using a data frame that is a data set that is already present in R, but say you wanted to work with your own data set, actually what you will do is like you will make a Excel sheet out of the entire data set which will look like this, and then upload it or download it into R using a function called read.csv, and then download the entire Excel sheet এখানে নামটা থাকবে, and that will load into R as a data frame.
ঠিক আছে? Okay, sir. ওকে, স্যার ইনপুট সিএসভিটা কি বলবো? like you are using R as a statistical tool. So essentially you are, once you have the entire thing like this in a data frame kind of thing, you can go ahead and do statistical analysis on this. But how do I make this? This is what the previous person just pointed out. So you will be making an Excel sheet. So তুমি Excel এ যাবে, you will make this entire table kind of a thing in Excel. And to actually run statistical analysis on this, you will load that Excel sheet inside R using the command read.csv. And once you have, so read.csv এখানে থাকবে the file name, say COVID data is say your file names.csv, and this will essentially load that into a variable as a data frame, and then you can do everything you want in that data frame, like whatever statistical analysis you want to run, whatever plots you want to do. Here we are not using any external file or Excel sheet, we are just using the iris dataset which is already preloaded. But if we wanted, we could have done this also. Is that okay? Yes, sir. Yeah. I think we can do something cool. एक second, let me stop sharing my screen. I will show you guys something cool then. ততক্ষণের জন্য if anyone has any other questions, they can please go forward and ask. So why does R already have such preloaded data sets So that people like can iris? teach each other very easily and actually learn how to do stuff. Oh, It is that okay. like they just wanted, they are very nice people, have preloaded everything. ঠিক স্যার আছে, so লাস্ট লেকচারটা কি ইউটিউবে আপলোড করবেন? last দিনের ভিডিওটা yes I will upload after this class only, so you can guys can access that. ঠিক আছে, so I will see like the cool thing I will save for tomorrow. এখনের জন্য I think we start with this only because that will take some time for me to set up. ঠিক আছে, so my iris is our data set that you're working with. Say I am not so if you do a class on this, you see this is a data frame, very nice. So we have a data frame called my iris and I want to do stuff to it. So when you just click on data frame, it is still 115 to 5, তার জন্য it is displaying the entire thing, but that is most of the time not very nice. If you have even a bigger data set, you won't be able to display it so easily. So there are functions to use, such as head. So when you do head, you have the first 6 columns or 6 rows displayed, so you have an idea what kind of a data set it is. Similarly, tail. So what will tail do? Any ideas? Hello? স্যার Will লাস্ট is last rows. Last shot rows একদম, as easy as that. It gives you plus 6 rows, as easy as that. ঠিক আছে, নেক্সট ও হ্যাঁ জি হ্যাঁ 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 স্যার বলো আমার বলো। একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমার আউটপুটটা কনসোলে দেখাচ্ছে, উপরের পার্টটায় দেখাচ্ছে না। If you are you using a R notebook or are you using something else, R markdown or R script, then it will show it in the স্যার আর console. নোটবুক ইউজ করছি। খোল একবার, share your screen.
I can't see any screens displayed, please. Still no displayed screen क्योंकि what happened? Where is the person? ঘুমাতে চলে গেল নাকি? You guys can hear me, right? I am not disconnected. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ঠিক আছে, whoever that person was, ঠিক আছে, he is presenting. Aditya is the person. আর হচ্ছে রিভার You are only displaying your window, so I can just see the Google meeting itself. You have to display your screen, right? Go again at the arrow wala button and display the entire screen option, the third option that will pop up. Yes, this one. Now show me what is there. What is the problem? The holo to फिर उसका चले गई. Open up R, be there for a while. Let me see what the problem is. This I believe this is a R markdown file. Abar ja plus C te dava. Plus C, no, not the plus C, the leftmost plus button. Leftmost, right left. Cancel this. Leftmost plus button. R notebook, not R markdown. R notebook. Click. Ever whatever gray bar there is, put in code in there. Just type iris and then run. What happened? আচ্ছা হয়ে গেছে এসে গেছে It was not a hard notebook, that is why it was not working. ঠিক আছে, display my screen. Coming back. So as we said, a tail is the stuff that loads the last 6. So when you are dealing with very big data sets and you just want to have a look at it, then you use head or tail to actually make head or tail out of it. Next is another useful function while dealing with the data frames is called summary. And summary is a very powerful function. When you do summary, essentially you will do a summary of everything. This is the coolest thing about data frames. So if you do summary, you will see that it will give you for each one of the columns essentially a numerical summary for all of them. So for sepal length, the minimum value is 4.300. First quartile is this. So this has actually somehow made sure to so ekhane it is displaying better. If you look here, you will see sepal length has the minimum value of this. First quartile is this, median, mean, third quartile, and maximum value. So for each of the columns, it has given you all the numerical analysis that you would ever need. And for species, since the variable is a factor, it has given you the number
of total number of species that is there. Everyone okay with this? Yes. আরেকবার রিপিট করবেন ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে So So ওটা summary, দেখাবে না? you will probably be able to see it now. So when you look at it, at summary, for every numerical column there is, it has given you the minimum amount, the first quartile, the median, mean, the maximum, everything. So every one of the numerical analysis that you would need, everything is displayed here for all the numerical columns. For the last column, which is a factor, it actually just counts the number of times there are setosa, versicolor or virginica in the entire data frame. Okay. yes sir Okay. The other thing you can do uh, is using the dollar sign. You can actually choose columns. So if I use my iris dollar sepal length, it will essentially display all the values like this. So all the sepal length values are here. Okay. So you can choose individual columns using the dollar sign. Now, so dealing with the data frames, these are the different functions that are preloaded into R. So you can even run functional logical like logical operations like we did on vectors the previous day, like what is greater than what is less than what, ye wale functions you can also run using the default tools that R gives you. But there is actually a very more refined way to deal with data frames in R that we are going to do today, which is using a package called tidyverse. So go to going to here. So we will use the, you just write down this code, make another chunk at the top of the notebook and write this code, install packages tidyverse, which will install the tidyverse package, and then call the library tidyverse and dplyr. All of this will help us deal with data frames. Once everyone has done it, please let me know. স্যার একবার দেখুন জায়গাটা থেকে টাইডি ডিস্টেন্স স্যার আরেকবার দেখাবেন ওখানটা? আমি করতে দেখাচ্ছি। Go to the top of the notebook, run this code. You will see like stuff starts getting downloaded in your console part of it that will tell you that it is working. So just type in the code, let me know. স্যার এই লাইব্রেরি এই প্যাকেজটা কি কি ফাংশনের জন্য, মানে কি রিলেটেড? So dealing with logical operators, so everyone who was not in the previous class does not know that you can actually use logical operators like greater than, less than, greater than, equal to, and, or in vectors very easily. We spent the entirety of the second class using those logical operators can be used in case of data frames as well. For example, say in this iris dataset, I want to know which species has the most amount, like the largest sepal length.
which has the greatest least petal length. How many petal lengths lie between, say, a range of 50 to 100? So these kind of things are very useful when you want to figure stuff out about your data set. So these also use the same logical operators, but using the same operators that we did in vectors gets a bit complicated very fast. So these the tidyverse package actually gives you very easy tools to deal with it. So I will show you how that works. So I can download code and I will show you how everything works here. Okay, sir. Thank you. Download it. Okay. Everyone on the same page? স্যার ডার্ক মোড কি করে Yes, পাবো sir. এটা? ডার্ক মোড কি করে স্যার শুধু গিটহাবে কিছু থিমস আছে, বাট মানে go to এক্সটার্নাল থিমস tools, ছাড়া হবে না? go to tools এখানে see my screen, হুম but ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি, but global options and হুম appearance, at ও appearance অ্যাপিয়ারেন্স, ওকে 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 and ওকে then you choose. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ठीक है, anyone else was asking something? I guess not. So let's get started. Well, these are okay. What else do I want to do? Let's do this. ठीक है. So once tidyverse is downloaded, you have access. So in tidyverse, you have access to the functions select and filter. So one of them is used to access rows, the other is used to access columns. But first, to use tidyverse does not use data frames. Tidyverse uses something called a tibble. So say tidy iris, and I say that as dot tibble, which will convert a data frame my iris into a tibble. স্যার একটা ওয়ার্নিং আসছে। আমার কাছে আসছে, so this is something new, I guess. User R underscore tool, here doesn't matter, it is the same thing. sir, Oh, R tools is required to build R packages এরকম আসছে। oh হ্যাঁ, click enter, it will start downloading stuff for you. ওকে ওকে স্যার, ডাউনলোড হয়ে গেছে তাহলে, ঠিক আছে। কর হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, ডাউনলোড হয়ে গেছে, ঠিক আছে। Okay, so now if I click my tidy iris, you see it looks very similar, but here is the change. So tidy iris is a tibble. The tibble is gives you access to all these select, filter and all cooler stuffs that you can use to deal with data frames. Everyone okay with this? স্যার আরেকবার টেবিলটা বোঝাবেন, টেবিলটা বুঝতে পারছি না। Data frame যেমন ছিল, tibble is the same. It just has access to more functions that you can use to do stuff. Nothing like out of ordinary, এমন কিছু না. So first thing we will do is using the function filter. So select and filter come from the library dplyr, and as tibble comes from the library tidyverse. So you have to download both of them. So if I go like this, okay, everything is every one of them is, so less than করে দিই.
Is none of them less than? Okay. Okay, so using filter, so filter function works on rows and স্যার so এখানে আমার একটা যখন আগের স্টেপটা মানে টাইডি অ্যারিস অ্যাস্টার টেবিলে আমার একটা ওয়ার্নিং তো আসছে ঠিক আছে, বাট এখানে আরেকটা যেটা বলছে যে ওয়ান অফ দ্য প্যাকেজেস টু বি আপডেটেড আর কারেন্টলি লোডেড, restarting prior to install is highly recommended. yes, just restart, it will reload, it will just require you to download the new package. Like ঠিক আছে, reinstall করতে হবে? reinstall করতে হবে না, just okay, you just click okay, it will reinstall itself, it will just restart, it will not do anything. ওকে, তাহলে এটা বারবার আসছে, লাইক রিপিটেডলি আসছে। একবার reopen your display your screen. Yes, sir. It does. One of our packages should be updated or currently loaded. To be uploaded currently loaded is setting our prior to install is highly recommend. So we can start our program. Yes, just click yes. এই জিনিসটা বারবার হচ্ছে, বুঝতে ঘুরে পারছি। ঘুরে সেম আসছে। মানে ইনস্টল প্যাকেজেস আর এটা কি আলাদা চাঙ্কে করতে হতো? না না না, একই চাপে ঠিক আছে। So you have not clicked library, you have not loaded the dplyr library, তার জন্য হতে পারে এরর দিচ্ছে। dplyr click আর এবার রান। yes দাও একবার। একবার yes কর। It shouldn't do it like that. ঠিক এখন যেন নো করে দেয়, it is running right, is it not running? রান নো, তো করছি বাট হ্যাঁ নো করে দে, নো করে একবার রান কর। একটা কাজ কর, ক্লোজ আর স্টুডিও ডাউন অ্যান্ড রিস্টার্ট, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল সলভ ইউর প্রবলেম। Save selected. Now restart it and it will work. I think it should. এটা আরেকবার চালিয়ে দিচ্ছি। Yes কর। It shouldn't work like this. একবার yes কর। এখানে এটা বলছে যে রিস্টার্টিং আর প্রায়ার টু ইনস্টল ইজ হাইলি রেকমেন্ডেড, তো R is এটাকে it is actually reinstalling R, restarting R for you, but still it is getting stuck for some reason. because initially the it got downloaded, when I wrote install packages, then library Do one tidyverse thing, and library. just ওই তিনটে লাইন যে টপের তিনটে লাইন আছে তাকে just সব কিছু ডিলিট করে দে, tidy iris wala line, delete that and just run this only again. Oh, I know what is happening. Yes kar, and right now don't touch that chunk.
একবার ইয়েস কর। সেই চাঙ্কটা ডিলিট করে দেবো একবার। হ্যাঁ এবার চাঙ্কটা জাস্ট ডিলিট ইট অ্যান্ড দেন কোথা থেকে করবো? এখানে just backspace the entire thing, it will cut out. And একদম সবচেয়ে টপে যা, go to the top of your entire thing. হ্যাঁ মানে এই উপরে একটা চাঙ্ক দেবো, সবচেয়ে উপরে একদম স্টার্ট করার আগে একটা চাঙ্ক। tidyverse or library db? Yes. So you are seeing an error for some reason. বিকজ ফার্স্টে ডাউনলোড হয়েছিল, মানে 3টে স্টেটমেন্ট লিখলাম তারপরে এক্সিকিউট করলাম তখন রান হয়েছিল। Click on that use a conflicted package যেখানে লেখা আছে নিচে যাও, conflicted packages has a link to it. I click. This is too complicated. If you don't touch it now, so if you go back to R Studio and then একদম সবচেয়ে নিচে একটা chunk খোল, and in that you try to use tidyverse, like tidy iris as tibble করে দে inside the chunk. হ্যাঁ Run this now. That thing is not readable. Like as underscore tibble like. Then try to go to that first chunk of office. চাঙ্কটা ডিলিট করে দেবো। না না প্রথম চাঙ্কটাতে চলে যাবে যেখানে ইনস্টল প্যাকেজ আছে। delete the just install packages में ना कहीं से नहीं होगा। Run. Yes. Now এখানে কনসোলের মধ্যে লাইব্রেরি টাইডিভার্স নেই। দুটো কনফ্লিক্টস এসছে, এবার লাইব্রেরি ফিল্টার দিয়ে নেব। that last chunk.
এইখানে চলে এলো। Still display tidy iris. Just click tidy, like type in tidy iris and then run the entire chunk again. Last one. এখানে হ্যাঁ, লাস্ট এটাতে এন্টার অ্যান্ড রান, জাস্ট টাইপ ইন টাইডি আইরিস অ্যান্ড রান দ্য চাঙ্ক। পেয়েছি। Yes, it is working. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। বেসিক্যালি কি প্রবলেম হয়েছিল স্যার, মানে এটা so I think installation of the packages takes time. So instead of taking the time to install, it went to the next line of code and started to call the package. তার জন্য it was getting an error, but ঠিক আছে, these things happen when you are understanding থ্যাংক ইউ complex. Okay, থ্যাংক ইউ স্যার। okay. So we are going to learn about the filter and the select functions. Essentially filters depending on what value the rows have. So when I put in tidy iris sepal dot length less than 5, so every one of the data that has sepal length less than 5, that gets chosen and displayed. Everyone okay with this? Okay, so if I want to do two things at the same time, then 1.0, there is none. Okay, 1.2, there are only two of them that have sepal length less than 5 and petal length less than 1.2. Everyone following this far? ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, so if I say make a new tibble with all data from tidy iris with sepal with from 3.0 to 5.0 and petal with 0.5 to 1.5, এটা করার জন্য what will I write? Don't. What will I write? Anyone trying something? স্যার এটাতে মানে কন্ডিশনস গুলোকে মানে জাস্ট ডাইরেক্টলি লিখলে হবে, ক্লাস ফার্স্টে Yes, you just write মানে down the conditions that I have written right here, and লাইক sepal length equal to 3 to 5 and petal 2 to 5 তো লিখলে তো হবে না, না? ওকে। Then you will have to use a logical স্যার, operation, whatever. স্যার অন্তিকের যে প্রবলেমটা হয়েছিল না, আমারও মানে একই প্রবলেম হয়েছে, ওরটা মানে কি করে সলভ হলো? Go at the top, make one chunk. In that chunk, just write the install packages tidyverse. Run that, let it run completely, and then in a different chunk, library tidyverse and library dplyr. Then it should work. ওকে। এটা হলো কাও?
Did this work for everyone? No? Yes? স্যার আরেকবার ওই প্রবলেমটা হচ্ছে, মানে এখানে বলছে যে এরর ইন ফিল্টার সেপল ডট, এখানে লেখা আছে যে সেপল ডট কজ বাই এরর সেপল ডট লিঙ্ক নট ফাউন্ড। Tuple not length not found. Have you written L in capital? চেক করছি স্যার। না সব, না না ওয়েট ওয়েট, না না ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ এসেছে স্যার, Yes, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Everyone was able to do this? Any problems for everyone? Anyone? If you have joined with two things, don't. তারপরে বলো। স্যার আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি একটুখানি মানে স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করব। করো। স্যার Yes. স্যার বলছি আমার না 17টা রোজ আসছে। 17. Have you put in and or here? স্যার আই হ্যাভ পুট অ্যান্ড ও আমি সেপল উইথ নিয়েছি আসলে। Okay. Yeah, that is why you are getting that many. হুম। Sir, is my screen visible? Yes, yes. Go to wherever our studio is. What is the আমি আমি মানে একদম টপে গিয়ে ইনস্টল প্যাকেজেস দিয়েছিলাম, দিয়ে রান করেছিলাম। তারপর আমি আরেকটা চাঙ্কে লাইব্রেরি টাইডিভার্স আর লাইব্রেরি ডিপ্লটটা করেছি, তাও মানে আমার কনসোলে এই প্রবলেমটা এররটা আসছে। run একবার install packages in front of me? Run. Yes. একবার yes কর। আচ্ছা একবার yes কর। See, it does not seem to be working. Turn off our studio once and reopen it. এটাতে no করে দে and then turn off. Close. মানে একদম ক্লোজ করে দেব? Something is happening down there. Yes. I think something got downloaded. It got successfully unpacked. Now run the library. Okay, it should work now. Now go down একদম নিচে and then do the same things again. Run this. নিচে যা নিচে যা। This error is because you have not put in L length and L as capital. Put that in. Okay. Length and L will be capital. Length. Click. অন্য জায়গা থেকে পড়লেও, হ্যাঁ অন্য জায়গা থেকে পড়লেও তুমি পাবে কিনা মানে এটা পাবে রিইনভেস্টমেন্ট হবে। ওকে, ইয়েস, ওকে স্যার।
Anyone else has any problems? ঠিক আছে, if anyone does not have any problems we will go back. So next question is, can you table with all data from with supple with less than 3 and species? Very good. What's second? Do this. Did it work? Hello, cow. Hello. স্যার এখানে স্পিসিসটা কিভাবে মানে চেকিংটা লিখব, মানে সেপল উইথ দ্য লেস দ্যান 3 ইকুয়ালি লিখেছি। আচ্ছা সরি সেশন আমি বলছি ডাবল ইকুয়াল টু। That is done. ইয়েস স্যার আমি একবার ইকুয়াল টু লিখে দিয়েছিলাম। Anyone else? Everyone else? Did it run for you? Yes, sir. Okay. Everyone else আর কেউ করেছো কি? Are you not doing this? Yes, sir. Okay. So this is how you use filter. Filter is very easy to use, as you see. Similarly, you have the other thing which is called select. So select chooses columns. So filter actually, if you see, it checked in every one of the rows and chose the rows that were correct for you. Select does the same but with columns. Sir,
Sir, the filter function is only working on rows. Filter function is only working on rows. It is giving you the rows that are whatever goes with your logical operators. Okay. Next, let me check what happened. Okay, that's what happened. So select, using select, you can choose whatever columns you want. So say I want species, I want sepal dot length, type, and say petal dot length. So this will make your new table with all of this like these. Okay? So স্যার এর মধ্যে কি কোনো লিমিটেশন দেওয়া যায়? see, columns are just names, so you can't put in logical operators. So how you do that, you have to use filter on top of this, that I will show you how to do. So and you can also do it the other way around. If you remember, when we are dealing with subsetting of vectors, when you put in minus on top of something, then everything other than that got copied. So if I use select tidy iris minus of species, that makes my a table which does not have species column in it. Okay? স্যার সাপোজ আমি যদি মানে এই সেট অফ ডেটা মানে সিলেক্টের সাহায্যে অনলি দ্যাট সেট অফ ডেটার সমস্ত প্যারামিটার বা কিছু সিলেক্টেড প্যারামিটারকে ডিসপ্লে করতে চাই, যাদের মানে which confers to some specific set of conditions. তো Yes, সেই then you ক্ষেত্রে have কি to আমি use একটা filter. ফাংশনের মধ্যে আরেকটা ফাংশন ইউজ করতে পারি? If you want to put in logical operators and then select columns based on that, you will have to use filter along with this. I will show you how to do that. ওকে স্যার। Okay, so that is how you use select. So if you want to actually, so using select, you can actually select particular columns you want. But say if I wanted to do the same things I did here, I want to choose. I want to filter based on sepal width less than 3 and species versicolor, but I only want to display something else. So say I wanted to select tidy iris, comma, and I only want to display species sepal width sepal length, and I want to filter based on this criteria. This is my criteria. So to do that, you use the operation this. So this is a percentage sign followed by greater than sign and then another percentage sign. This is called the pipe operator. So essentially, using this, you can pool the number of using this you can pool the number of filter and select. So normally you can write it on the next line as well, but normally look at একটা enter মেরে তারপরে লাইনে লিখে. So if I run this,
what happened. স্যার সেম লাইনে লিখলে কোনো সেম লাইন কোনো প্রবলেম নেই, জাস্ট লোকেরা লেখে এমনি। So maybe something is complicated or which I don't understand. Tidy array supplement this and this. Sir, Yes. sir, in my case, it is showing incomplete expression. Yes, I am also seeing a error. Why does it show me error is what I want to know. Am I putting it wrong? Excellent. Just let me do this. Then what does it show me? Fine. And if I put this on top of it? Sir, Yes. sir, can you explain that tidy iris term once? Tidy iris is just a tibble, like my iris dataset that we took in as a tibble, so that we can perform everything like this here. ওকে, সো টাইডি আইরিসটা কি নতুন একটা টেবিল দেবে আউটপুট হিসেবে যদি রান করি? It will give you the same my iris data set as a tibble. My iris is when you load my iris, it loads as a data frame, not as a tibble. As to use all these filter and select things, you have to have a tibble. তার জন্য we have made my iris into a tibble called tidy iris, and then আচ্ছা run stuff on it. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। This shouldn't give us these errors. There is something wrong that I am not able to understand. Sir, if we remove the tidy iris from this filter bracket, then it's running. You are correct. You are correct. So I understand what I am doing wrong here. Now if I tell you this, yes. So what it is doing is that you are essentially when I ठीक है, let me go. So this essentially will let me show you how this happens. This should also run. Yes, this also run. ठीक है. So when you are using the pipe operator, this is your first statement. This actually causes you to select a subset from tidy iris, species, sepal width and sepal length. And this then goes to the next one, filter sepal width less than 3.2 and species equal versical. এখানে if you put in tidy iris, it will try to do the same operation with the tibble that was made here and also tidy iris, and that is why we are getting an error. But this select part already makes a tibble which has these three things in it, and then that particular tibble gets filtered out based on the criteria that we set here. Everyone fine with this? Sir, one more time. Explain. The first line, the select line, makes a tibble with species, sepal width and sepal length from tidy iris. Then on top of this tibble, you are doing the operation filter less than 3 and equal versical, which gives you this output. ঠিক আছে, so এখানে since you have already, this is the tibble that you're working with, you don't have to put in any data. So এখানে যেমন আমরা my iris tidy iris দিচ্ছিলাম, we don't have to do that because that will just complicate matters. This line will imagine
trying to do the operation on tidy iris, but it is getting the tibble from here, so that just complicates matters. So when you're using this, do not put in anything after the first statement. You can even not put in anything here as well. If you start with your data set and then do this like so, then also it will run. So tidy iris, on top of that you're doing the select operation, on top of that this selected vector you are doing the filter operation. বোঝা গেল? Yes, sir. এবার now I will produce another error for you that will blow your minds. If I remove sepal width from here, then I get an error. কেন? Because in the filter bracket we are using simple width. Again, go again. Sir, because in the filter bracket we are filtering simple width and there is no simple width in the select option. Exactly. So how do I fix this? Instead of simple length we can do simple width. Or if I change the order of both of them. Did you understand what happened? So now on top of the original tidy iris data frame, tibble, I ran the filter operation, and from the filter data set that got created, I selected the two columns. So now it doesn't matter the sepal width is not here because the original operation is on tidy iris where sepal width was there and the operation got done, and সেটার মধ্যে থেকে it is only displaying me two columns. Too complicated. Sir, can you explain this again? So this pipe operator is how it functions is that actually controls the have the error was ठीक है. So this pipe operator indicates the order in which the operations are happening. So when I have tidy iris, pipe operator select species sepal length. These two lines are making one tibble with only the column species and sepal length like this, like we see here. Species sepal length. On top of that tibble, now the next pipe operator runs this command: filter sepal width less than 3 and species versicolor. But what is the problem is that in this tibble, this one, there is no sepal width, so obviously you are getting an error like so. So in order to fix this, what we can do is, so if I change the order in which this happens, so now what will happen? First, these two lines will run. So tidy iris, on top of that I am filtering based on sepal width less than 3 and species versicolor. This will give me a tibble which has sepal width less than 3 and species is versicolor, but it will give me all the columns. From that, if I just select two columns, then it will run. Because I am selecting from a previous tibble that has all the species and sepal length. I am getting essentially what I wanted, but just you have to change the order in which this is happening. বোঝা গেল. Let me try again. If I run these two commands,
tidy iris, and from this I am selecting two columns, species and sepal length. This is the tibble that I should see. And here tidy iris I am filtering based on sepal width less than 3 and species versicolor. So this is the tibble I am seeing. Every one of the columns, but sepal width is less than 3 and species is versicolor. To combine both of them, you have to go like this. You have to go in this order so that I can select from the filtered. So if I want to select from this data frame, not this data frame. If you do it opposite way around, then filter command will run on this data frame and it will not see anything called sepal width and throw an error. You want to get this done first, the filtering done first, so you have a data frame which looks like this, and select the species and sepal length from this. Then if you do it, you will have if you will have the final data frame, which is the correct one, in which you first filter and then select the two columns. Is that fine? Too much? Guys, did you guys understand? No? Yes, sir. Yes, sir. Yes. কেউ নো বলতে চাইছে বা বলতে পারিস? Everyone understood? Oh my god. ঠিক আছে. So in case someone is feeling shy and does not want to say no, we will start with this again tomorrow so that we are on the same page. ঠিক আছে, everyone okay with that? Yes, sir. স্যার আমরা এই অপারেটর গুলো সার্চ করে কোথাও লিস্ট পাবো, মানে কোনটার কি ফাংশন? হ্যাঁ, so there is one thing I will show you again. My screen is still visible, right? Yes, yes, sir. Yes, this is something this is called a cheat sheet. So a cheat sheet is something that R provides. So essentially you have seen cheat sheets na exam hall jemon amra niye jai. So instead R provides you the same thing from within R. So if I open a data transformation cheat sheet, it actually has everything here at once and how to use it. So if I use the data transformation dplyr cheat sheet, it has how to use all the functions at once. So we have only covered one or two. We will only need one or two. I will cover some of them tomorrow as well. But you see filter is here. Select would be here as well somewhere. It should be. So everything will be here and it will give you the short small idea on how to use it. It is yes, sir. Manipulate variables are under select আছে. Exactly. So this is very like easy way to refer to all the function that you want so that you have an idea how it works. So you can go just ahead. So kotha theke ami korlam R help cheat sheets and then you choose whatever you want. I use this and then you have everything there and you can just go through them once, and next class we will use some of them and then figure out and then do the plotting wala part tomorrow. ঠিক আছে, everyone okay with this? Okay, thank you. I will just why am I not able to take just take a screenshot. Okay, just wait guys, I am taking the attendance wala thing. Okay, I am done taking attendance. So if anyone does not have any more questions, then we can end today's class here. I will upload both the videos from the second class and today's class. স্যার একবার দেখাবেন স্ক্রিনটা মানে আপনার আর স্টুডিওটা? R Studio, okay. R Studio, yes, R Studio is here. Okay.
ঠিক আছে স্যার। Okay, হুম হুম। we can start with this line only from next class, so that we cover whatever today was, so that we are not confused when we go to the next class. ठीक है? Okay, everyone. Thank you for joining today. I will see you tomorrow. Thank you so much.